Mambo na usalama sio tafadhali. Wale wakora wamekuwa kinyanyasa watu wetu. Mkimbie mapema, mtoroke mapema. Mimi nimeomba kwa chama ya hiyo maneno. Hakuna mtu atakufa tena katika bonde la Ufa. Kwa sababu watu wengi wanauana, na wacha ni correct. Mambo ya usalama sio maneno na Pokot. Mambo ya usalama ni wachache, cartels na wakora wachache. Pokot 95% hawataki hiyo maneno. Ukikuja hapa Baringo 99% hawataki hiyo maneno. Ukikuja Marakwet ni same thing. Tunataka tuambie wale sponsors, kama wewe ni mwanasiasa na unajua unakulianga kwa damu ya watu, unaletewa hiyo pesa ya ng'ombe, my friend, anza kukimbia. Hii haitawezekana kwa hii serikali ya resources. Ndio kama tunaelewana. Na ndio mimi nataka niambie hao wakora na cartels, mrudishe wabunduki mapema. Weka watu wenu kando, kwa sababu msiumize watu wengine na wajui. Mambo na usalama sio kitu ya kusema tafadhali. Mimi Sudi, Murkomen na timu yote ya William Ruto na kila nani, unakutana na watoto wako jioni, mnalala kwa nyumba yenu, mnakula vizuri, watoto wenu wanasoma vizuri. Hatuwezi kukubali Mkenya mwingine alale nje, watoto wake wanateseka, familia yake hawajui kama watakuja ama watakuja. Hiyo mambo ya usalama sio tafadhali, ni lazima ikome. Na ninaomba wananchi, hata mndinyi mkiwa nyumbani, wakati ambapo kasi ni chache, fikiria jamii walio chini kuliko zingine, kwamba tukipata mtu mahali pale kwa jamii hii, angalau miaka zijazo wapate kubadilisha maisha ya watu hawa. Pia katika public service ya kitaifa ni lazima ionekane kwamba watu ambao hawana uwezo washughulikiwe. Kumekuwako na tabia ambayo wafanyikazi wa serikali, viongozi, nafasi zikipatikana ya jeshi, wanatafuta murungula, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa pesa hizo wataenda wapi? Maskini ya Mungu. Kwa sababu hiyo tunasema kwamba wanajeshi wakiajiriwa, polisi wakiajiriwa, ni lazima kila Mkenya anayestahili kupata nafasi hiyo apewe nafasi, na kwamba watu ambao wameteuliwa na rais kusimamia maeneo kadhaa au vitengo vya jeshi katika polisi, katika jeshi letu la kitaifa na kadhalika, wote wajue kwamba wanasimamia nafasi walizonazo kama wadhamini, and they should appear like trustees of the society, na sio kwamba wanasimamia mambo yao na kujibadilisha wawe mabwenyenye wa kujisimamia na kujitosheleza mahitaji yao. So we must be fair. Na nashukuru kwamba tumemaliza uchaguzi, na nimesema kwa watu wetu kwa lugha hiyo nyingine ya kwamba uchaguzi umeisha. Rais amesema kwamba serikali inayoundwa, ambaye anaiunda ni ya Wakenya. Kwa hivyo ni ya wale ambao walioshinda na walioshindwa, wote pamoja na watu wa nchi waingie katika wahudumiwe na wa viongozi wa kiserikali watatumikiwa sawa. Kwa hivyo mkiwa nyumbani, watu sio wakati wa kusema nani alikuwa ng'ambo ile, ni wakati wa kukaa pamoja na kufikiria na kuweka kipaumbele mambo ya maendeleo katika jamii zetu. Asanteni sana. My Bishop, for the recent past there has been an outcry, and especially Baringo insecurity and in many parts of kumekuwa na ile hali ya ukosefu wa usalama. Kama viongozi wa Baringo, makasisi, mnaona ni njia gani mnaweza leta suluhu ya kudumu, because the cry has been too much for long? Right. Mambo ya ukosefu wa usalama katika maeneo ya Baringo, east northern part ya Riftvalley na sehemu ya northeastern, sehemu hizo, sio kwamba haijulikani vyanzo vya matatizo kati ya jamii. Lakini kitu kimekosekana tangu jadi ni kitu kinachoitwa political goodwill. Political goodwill ni viongozi kutoka mashinani wa kisiasa wakubali kwamba hawataki vita kati ya watu wao. Na imetumiwa vita hii
ya jamii, ukosefu wa maji, ukosefu wa nyasi, kusemekana kama ni kisingizio ya kufanya vita. Vita hii ni ya siasa, haina nguvu. Wanaokimbiza, unaona vijana ambao wanakimbiza na kuchukua ng'ombe, unafikiri hawa ndio wenye ng'ombe hiyo? Hiyo ng'ombe inaibiwa na ipatikani ni kama inaingia shimo. Kwani ni kweli? Ukweli wa mambo ni kwamba inaibwa na hawa vijana. Alafu kuna mabwenyenye wengine wako ndani ya serikali tangu 1960, ambao unakumbuka wakati wa Ngoroko 1977. Miongoni mwa wale walifaidika na mauaji ya Riftvalley, Northern Riftvalley, walikuwa ni watumishi wa serikali. Wengine walikuwa wanasiasa na walijulikana majina na makwao mali wanakoishi. Let me tell Kenyans today, na watu wa Baringo, watu wa Pokot, watu wa Turkana, watu wa upande wa North Eastern, na waambia wao leo, serikali hii ya Kenya Kwanza, priority iliyo nayo, na rais amekwisha sema ya kwamba atadeal kama commander in chief juu ya mambo ya insecurity. Kwanza amesema family, ya pili decisively, na ya tatu conclusively. Kwa hivyo naomba watu wote, kama tunapenda wananchi wetu, tuwe na political goodwill na mambo ya insecurity itaisha. Kwa hivyo ninaamini kwamba miaka 2-3 tutaweka historia katika nchi hii ya kwamba itakuwa nchi ya salama. Ndugu zetu wa North Eastern pia tunataka wote tuwe na political goodwill. Uliona hata wakati wa kufanya uchaguzi watu wanapigana risasi, kwani kuna watu walisuka kutoka juu mbinguni? Si ni wale tu wenye vijiji si wale wanajuana, ni vile tu yanasema ni chome station alafu fulani asipite, lakini wanajuana. Sasa mambo ya kujuana si kwamba intelligence ya nchi hii hawajui, wanajua. Kitu tunahitaji ni political goodwill, which I know sisi kama viongozi wa Baringo, wajumbe wa bunge waliochaguliwa katika maeneo 6, sisi wateule ambao tumechaguliwa katika bunge la kitaifa, pia gavana wetu, na sasa Cheptumo ambaye ni senator wa Baringo anatoka eneo iliyoathiriwa na mambo ya ukosefu wa usalama. He knows the pain, and if he cannot know the pain, then who else? I am sure with his leadership and the leadership of the governor Baringo and the president, we will have the issue of insecurity sorted out once and for all. Jambo la mwisho ni kwamba ni lazima wapewe what we call infrastructural development. Ipasuliwe mabarabara, ijengwe dams, alafu ifanywe irrigated agriculture, alafu ipatikane nyasi ya kutosha kwa ng'ombe. Na hata wale, unajua watu wakianza kushiba wanakosa speed, hakuna kukimbia tena. Hapa kwetu tulipopata chakula hakuna kukimbia, hata sisi tulikuwa nomadic. Tulipo settle kunywa maji ya kutosha, kula chakula ya kutosha, hakuna mbio ya kufukuza ng'ombe. Hiyo ndio tetako ya utaona kufukuza mpaka utapatikana tu. Hata ng'ombe na shiba zaidi hawezi kukimbia. Ile ng'ombe napotea hapa, ukienda katika some conservancies mahali inafichwa, inaitwa fattening place, wanawekwa kama ng'ombe. Ukitoka hapa Tiati naenda kwa some conservancies ya mabwenyenye, wanaanza kulisha. Baada ya miezi 6 hata ng'ombe ilikuwa yako uwezi jua. Mtu kwa level patet ni gani uko mgongo wa ng'ombe inakaa kama uwanja ndege. Sasa hiyo ng'ombe hawezi kimbia, hawezi, lazima ingizwe lori tu. Lakini jaragane hii ambayo ina unye pamba takimbia tu na itaenda kwa speed. Kwa hivyo nataka nihakikishie kwa niaba ya bunge letu na kwamba na kwa niaba yetu sisi wabunge wa Baringo kwamba tunahakikishia watu wetu sisi tutafanya kazi pamoja. Umeona Kamget pia amekuja upande. Kwa hivyo hakuna mtu aliye nje. Katika Baringo kwa jumla tuko chini ya serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo hatutakubali ya kwamba wananchi wa Baringo waumie tena. Tutafanya pamoja. Okay, do you think the clergy in the North Rift region have done enough or have involved in peace building in this Kusema and security? Do you think they should do more than enough in
uniting these warring communities? I think what you are addressing is just moral responsibility. Are the church appealing to the moral responsibility of the people? And the answer is yes. The problem we have in North Rift is not about morality. It is about immorality. Because it is immoral to use your people to gain. It is about people who want to use the plight of the people to gain. It's not about the moral responsibility. It's not that the people of North Rift doesn't fear God. They fear God, and there are so many. You are hearing sporadic attacks, but not the community turning evil, because they are not killing each other. The only thing is that some people are bent in getting some cows to go and sell it. So that's not about moral responsibility. The church has done more. If today the church has not been felt in Northern Rift, then you would have chaos. You would have civil war. People would fight. But now wenyeji hawapigani. Waturkana wanaoana na Wapokot, Wapokot wanaoa Waturkana, wanaoa Watugen. Leo ukikuta kuna jamii ya Watugen walio ndani ya Pokot kama jamii moja, na kuna jamii ya Pokot walio ndani ya Watugen. Sasa jamii wenyewe hawana vita. So it's not a question of moral responsibility. The moral responsibility is there. This is purely political. Political. It is irresponsibility of leaders. Because if people can speak even here in Mogotio, like I've said, leo viongozi wamechaguana na uchaguzi tumemaliza. Tunaweza kuhamisha maendeleo hapa tukipaki tukisema mimi ni wa fulani na huyu ni wa fulani. So it's not about faith, it's about leadership. So I agree with you. The church has continued to do their work, but it appears like it is not working, because when attack happens, it is so loud, louder than the good, which is always there. Yes. Mahesh, lastly, if you can speak on about the regional distribution of regional gender balance of principal secretary's appointment. Well, it may not be regional enough, because nafasi ambayo tuko nazo za mawaziri ni kama mawaziri 22. Na uwezi pata, sisi ni makabila 40 na kitu. Kwa hivyo hatuwezi pata waziri kila kabila. So when you talk about regions, we talk about kama vile tulivyo jigroup wakati wa independence. Tulikuwa na provinces 8. So ikiwa provinces 8 wamepata kama Nyanza, Riftvalley, Central, Eastern, Mombasa Coast, Western, maeneo yote ya Northeastern. Ukiangalia vile wameteuliwa mawaziri wametoka maeneo haya. The second thing is about gender. Ni kwamba unaona, for the first time since independence, we are progressing in improving on the issue of gender. Imekuja ile hiko ni zaidi ya ile 2/3. Hata ile tuko na imefika 2/3. The promise of the president kwamba he can escalate the appointment to 50-50 is work in progress. But what we have done, we have achieved. I want to address something that happened recently about the nomination of persons with disability. I know there was a lot of outcry. I want to tell my brothers and sisters, yes, makosa imetokea. We are going to revisit. We are discussing as a caucus of parliamentarians to convince Parliament. We want to revisit the act itself. We want to have it amended. And we will also want to speak to the policy that governs disability in the country. And we want to speak to regulations. And that will speak loudly, even on the issues of 5% in job opportunities, in terms of what we call procurement services. And I would like to appeal to leaders to have a moral appeal. More than 21 counties did not nominate even one disabled. And I'm appealing to their moral conscience. But even if they fail, we are going to apply the law, because it is not begging for them to be served. They deserve those services like any other citizen. So I'm addressing that today. And I'm appealing to Kenyans that let us work hard. The president told us that the economy, we are in an all-time low, but
Kenyans are resilient. We are going to change within another 2 years. God is going to help us to come out. Let's work hard as Kenyans and build our country. Just one final one, please. Wow, you are going to make me sweat. Yeah, climate change, and of course, especially in Mogotio, Yes. there has been when there is a dry spell, some Bwenyenyes do close water upstream, affecting the people of downstream. Now we have the effects of drought, and as now as being a leader, being elected, how do you want to address, and of course, addressing the wider part of the drought situation, and especially in Baringo? You know, this is about a right issue. This is about right issue. Everybody has a right to food, has a right to water. These are about rights. And it is unconstitutional for one person to benefit on what is public at the expense of the others. So this, again, it's about administrative issues. It's about government. We are appealing to the county government of Nakuru, because basically most of the rivers are going through. We are asking the Ministry of Environment. Now we have our minister, and we pray that he goes through the interview and passes. Honorable Soiban, she's going to be in charge of environment. I would appeal to the county of Nakuru or counties which are within the water catchment areas to be sensitive on the use of water resources available to them. So it is just a question of administrative. Actually, if you see some people blocking some rivers and then some other people are missing down there, someone else is sleeping on the job. So I'm appealing to our good lady, we call her on this part of the world, Jemalel. So I'm asking Jemalel this afternoon that she takes care of all the water catchment and water resources for our people. Because most of the people who serve us during dry spells comes from Baringo and especially Mogotio sub-county where I come from. So I think I'm asking that even in the national government, we have our sister Soiban coming, and I'm sure she lives next to the Mao range and the circuit. I'm sure we are going to do it better. Kenya Kwanza has put it in its manifesto, and I'm sure we are going to address the issue of climate change. Yeah, thank you. Thank you. Very good. Thank you so much. Is that good news for you?